Сайрам. Саи. Рада вас снова приветствовать на «Голосе Саи». Сегодня у нас второй выпуск Sabino Kishan. Сайрам to all of you. Всем сайрам. И мы продолжаем. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в комментариях. Я их увижу, и мы обязательно их озвучим и ответим. Sabino, сайрам. Сайрам. Again to all of you. You said you had some question before we start? We are waiting for question. We can start with a story about Light. Yes. Okay. Okay. Would you like me to tell the story all over again? It's funny because today I told the story so many times because I had a few satsang here in Malaysia. And I have to also prepare all the candles to give to the people. So, and last night as well, I keep telling, probably I should record the story and just send it, which will be easier. Yes, it would be easier. Also to save time, because if we do this, if you like, what I can do is basically, I will record on WhatsApp the story, I will send it to you, and you share to the other people. The vocal, you know what I mean? Yes, but better but video. If you okay, I can do in video. It was just to save time and do other things instead to repeat. Yes. But up to you. No. We will do it. All because right. Okay, yes. The story of the Light, it happened many years ago, I guess around 20 years ago. You want to talk it again? No, you tell me. If you want me to tell the story, or shall I send you by WhatsApp and we do something else? Let's do something else. If people will ask for the story, we will shortly tell them, okay? Okay. So. I'm interested in your seva doings. You wrote in your bio that you was, you like doctor, you made many seva, you was entrepreneur. Can you? Yes. Experience of seva. Yes. Okay. The seva. Well, I always did seva actually in my life. Even when I was in Italy, when I was really young, I used to do voluntary work for children, for the community. Since I was actually in my 20s. And I used to work and use some of my free time to be helpful in the community. Of course, when Baba sent me to England, and then you need to translate. I forgot. Yes. You give me a sign, otherwise I forget and I keep going. Yes, I will give you like this, okay? Сайрам, прошу прощения, у нас завязался такой разговор про Саи Свет. Те, кто знает историю про Саи Свет, да, им ее не нужно говорить, но тем, кто не знает, я попросила Сабина рассказать. Вот мы передаем друг другу Саи Свет, который с вами материализовал. И он сказал, что он сегодня тоже историю раз 10 рассказывал, и вчера он ее рассказывал. И говорит, давайте я лучше вам запишу видео, и мы будем его просто распространять. Но если вы хотите, да, то это займет буквально там 10 минут. Можно попросить его повторить эту историю снова, вот, если вам это сейчас необходимо. И я просила его поделиться своим опытом служения, потому что в своей биографии он написал, что он служил в том числе как врач. И Сабина говорит, что служение вообще, в принципе, было в его жизни всегда, да, там с юношеских лет, когда он еще жил в Италии. Он еще на прошлом сатсанге говорил, что он помогал детям из разных семей. И когда он переехал в Англию, там уже была другая, столкнулся тоже с ситуацией, как продолжать служение. Yes, and when you went to London? Basically, but when Baba asked me to go to England, the main reason, as you remember, was because I need to learn English. And with the knowledge of another language, because I already knew a little bit of French, but it was a very elementary from the school when I was really young. But English was the main language that Baba wanted me to learn. So being in England, start to work in England, because also Baba told me that I'm supposed to learn English, but not at school.
everything must be on life. So you work, you learn. И в прошлом раз он даже упоминал, что Баба его отправил в Лондон, чтобы учить английский, потому что его английский, он был на уровне, ну, школы, да, там совершенно элементарном уровне, можно сказать, что он его не знал. И Баба ему сказала, чтобы он учил английский непосредственно в жизни, чтобы он не ходил в никакую школу по английскому языку, а учился, вот, работая и учил английский. Was it difficult for you to learn English such way? Of course it was, because imagine then now, for instance, Baba asked me to go in Japan. So you go in a new country, you have no idea about any words. So I have to quit my job in Italy. So go back in England, find a job, which because I didn't speak any English, the only job I could get was basically washing up in the hotel. So they basically put me in the kitchen, and it took me bit by bit to improve, because you see, English are not very helpful. So for me, it was a struggling. So the first couple of years was really, really hard, because I have to work and I have to learn. Baba didn't want me to go to the school. So when I finished work, I used to study by myself, translation things. Then I liked to make it easier, listen to the radio, to memorize the sound, the words. Yeah. But your English is perfect now. Well, after 30 years, you know, it would be a shame. И я спросила его, попросила поделиться, как вообще тяжело пришлось так изучать английский. Он говорит, да, конечно, это тяжело. Ну, представьте, что вы сейчас, Баба вам сказала поехать там в Японию и начать там жить и работать, да, это совершенно другая страна, совершенно другой язык, вообще не понимаешь, о чем они говорят. Так же было и с ним. И единственное, так как ему нужно было работать, единственная работа, на которую тогда он мог устроиться, это мыть посуду. И ему потребовалось 2 года, вот первые 2 года они были очень тяжелым, чтобы постепенно привыкать к звукам, к словам, слушал радио различные на английском языке. Ну, его английский сейчас, как вы понимаете, очень хороший. Ну, 13 лет ему потребовалось на то, чтобы достичь такого уровня. Yes, and what about Seva in London? No, at the beginning there was no Seva in London, because my priority was to work and to learn English. Not possible, yes. No. In fact, when I went to India the first time, it was for 6 months, as you remember. And then for a few years, Baba didn't let me come back to India, because I focused to learn English. So when my English got better, so from 95, I was finally back in India in 98, and my English was already, you know, quite enough to communicate. And but the Seva did not start right away. Ну, в Лондоне, конечно, в то время никакой Севе не могло идти речи, потому что я был сфокусирован на работе, да, и вот на изучении английским. И тогда как раз у меня и был перерыв, когда я не ездил в Индию 4 года. Получается, с 95 по 99 год я как раз провел в Лондоне, и когда мой английский стал уже лучше, я тогда вот в 99 году уже приехал в Индию. Yes. So basically, I start to improve my English. Then I start to go back from 1998 in Puttaparthi again every year. So I used to work 5, 6, 7 months, get the money, and then back in Puttaparthi. In the between, I used to manage to see my family, because Baba told me Italy will become my holiday. You know, for the time being, you know, I have to focus between England and India. И вот с 99 года я уже начала ездить в Индию регулярно, после того, как я улучшила знание своего английского языка.
И получается, что я работала где-то 6-7 месяцев, зарабатывала деньги, а потом уже ехала в Путапарт. Еще совмещала это с Италией, потому что Баба сказал мне, что Италия, она, ну, останется там, где семья, это будет как, ну, как на праздники, да, туда приезжать. So once back in India, every year, the seva start to appear in 2000. What happened was then, you know, Puttaparthi calls many people, many nationalities. There were, at the time, there were huge Italian community, big, very big one. And many people, they found out that there was this guy, which was me, then could speak Italian and English. И Сева, она сама как-то появилась, начиная с 2000 года в Путапарте. Как вы знаете, туда приезжает большое количество людей, и тогда была очень такая большая комьюнити итальянцев, и они знали, что есть такой парень, как я, который знает и итальянский, и английский. So people start to stop me in the street in Puttaparthi, ask me, oh, I need to go there. Can you take me? Because I don't speak English. I need to see this doctor. And I always used to say, no, I don't do this. No, I don't do this. And this was going on for quite a while. Люди, они просто стали останавливать меня на улице и просить там сходить с ними к доктору, перевести им. И он говорил, нет, я не могу это сделать, не могу этого сделать. Так продолжалось какое-то достаточно долгое время. Many people thought it was not very nice for me to say no and reject the seva, but there was a reason. The reason was that many people used to come and say, I need to go to this doctor, I need to go to the therapist, which all those doctor and therapists, I didn't know those people. So I want to be sure that if I have to do seva for someone, it should be a person which is in the truth, in the dharma, in the all, you know, Baba's teaching. Because there are so many people, they are very naughty, they take advantage, they pretend to be a spiritual healer, doctors, stuff like that, and they take advantage to the people to get the money. That was the reason why I used to say no. И была причина, почему я им отказывала, потому что достаточно много людей, которые просто заявляют о том, что они могут исцелять, да, но на самом деле это просто большое духовное эго, и я должен быть уверен, что эти люди, они следуют 5 принципам с вами. Поэтому, ну, как бы я был ответственен за то, куда я веду людей. So people would keep coming, and so I said to Baba, until you don't come personally and you tell me if I have to do it and to whom I'm supposed to do the seva, which doctor, which therapist, I'm not moving my ass. It's your problem, not mine. Fix it. И тогда я сказала с вами, говорит, пока ты ко мне не придешь и не скажешь мне конкретно, к какому доктору, к какому терапевту я должен вести людей, и должен ли я их вести, я никуда не поведу их, не буду ничего делать. So Baba came actually one night, and he specifically told me to go to a specific doctor, which at the time was Dr. Prakash, which was an Ayurvedic doctor, very powerful, which unfortunately he passed away a few months ago. There was another therapist, Tapas, used to work to block energy, and through Baba, it was like a channeling and, you know, all those things. So he told me to work for Prakash, for Tapas, and another doctor, which is the healing vibration, you know, the vibrating thing. Vibronic. The vibronic with the Dr. Agaval. Those one, the one Baba sent to me. So I start to work basically full time with them as a translator, with the vibronics. I became a teacher, so I could teach basically the. I used to, with the vibronics, with tapas as well, and then you know I start to, because you know, knowing all those people, I did some seva with the Isaac Tigret, for Hard Rock Cafe, Anil Kumar, the Baba translator. Sometimes they used to basically call the satsang, and they used to call me as an interpreter for the Italians.
And there was another one which he passed away also a year ago. I don't know if you know him. Beautiful soul, Father Charles. He was a Nigerian priest, Catholic, beautiful soul. So we used to do a lot of work together as well. Вот он рассказал, что попросил Бабу, чтобы он пришел и сказал, кому конкретно, и Баба пришел и действительно указал на конкретных людей, которым он и начал вводить людей. Один из них был аюрведический доктор Пракаш. Yes. Но, к сожалению, он вот недавно умер. Был еще Тапас, это тот, кто лечит энергии, убирает блоки. Да, вот он как Баба через него лечит, можно сказать. И был еще один доктор по гомеопатии, который работал с вибрионикой. Но в итоге Сабино сам стал работать с вибрионикой и стал учить этому делу. Вот. И работы стало таким образом очень много. То есть люди постоянно к ним приходили, просили его отвезти, и начались уже вот эти вот проекты служения. И с Айзеком Тайгритом они начали тоже делать вот эту севу. И был еще, кто знает, я забыла уже, как он сказал его, священник, да, который тоже, говорит, очень такая прекрасная душа, который недавно ушел. Вот, и он как раз переводил, собирал сатсанги с Анилом Кумаром и переводились для группы итальянцев. Таким вот образом началось служение в Тапарте. Yes. So this started basically, and because at the time I was literally the only Italian, because you see, Puttaparthi is full of people, and there are many people that can speak few languages, but unfortunately most of the people instead, because Baba used to say, you don't pick Seva, Seva picks you. И, как вы знаете, в Тапарте людей много, и в основном сначала, конечно, это были итальянские группы, которые приходили. И в такой момент Баба говорил, что не вы как бы выбираете Севу, а Сева выбирает вас. So that means that many people, even though they could do what I was doing, they would not do it because they were more interested in the kind of seva which, I showed them an interview. So, at the time there were the kitchen group, which they used to work in the kitchen for the decoration, Christmas decoration, Easter decoration. So those groups were more likely, to have an interview because they used to do that kind of things. There was the main leader, which was very close to Baba. But I was always by myself, and it was my choice because I didn't want to belong to any group, and because I believe that Baba is God, I say if he wants to call me, I don't need to be in the group. I don't need to be on the spotlight. He knows what I'm doing. He knows, so be it. So that put me in the position to be well known in Puttaparthi, because also a doctor in the hospital, they start to get to know me because when people were unwell, I used to take to the hospital, translate, sometimes spend the day and the night there because some people need basically assistance and they had no one, especially elders. So at one point, unconsciously, I actually became famous, but only because no one else wanted to do it really. And I honestly, I enjoy very much because, I like to actually to do it. Так получилось, что на самом деле вот эту работу, которую я делала, ее могли делать многие люди, но не все этого хотели, не все этого хотели, потому что все хотели все-таки попасть на интервью и постарались попасть в группы служения, да, потому что Баба брал тогда на интервью группами. Например, там была целая группа, которая работала на кухне, целая группа, которая украшает мандир, да, украшает прошанти. И они были ближе к Гавану. Вот. Но Кишан, Сабина говорит, что если, я понимаю, что Баба Бог, и если
Баба хочет меня взять на интервью, он меня и так возьмет. И говорит, и я не хотела не относиться ни к какой организации, ни к какой группе. Говорит, я работал сам по себе. И таким образом, вот делая вот это служение, он был единственным, кто вообще это делал, и он стал очень известным в фотопартии. И его даже и врачи из госпиталя звали, потому что иногда требовалось сопровождение и днем, и ночью, особенно пожилым людям. И ему нравится, в принципе, что он делает. So that's the way Seva started. And basically starting this from 2000, and then it got stronger and stronger. But, you know, thanks also, I guess, to the Seva and those people that I start to work with Prakash, Tapas, Agaval, you also learn a lot, because with those doctors, you learn a little bit more, you have knowledge about Ayurvedica, you understand how it works, the channeling things with Tapas, and the vibronics as well, which is a beautiful seva, which I'm still doing. I'm still, you know, try to involve more people on this, because Baba always said, service, service, service. И вот таким образом началось мое служение с 2002 года. И находясь с такими людьми, да, там как и с Тапосом, я начал вникать и сам учиться тому, что он мне дают и в аюрведе, и в энергетических каналах. И стал делать вибрионику, и до сих пор вот я здесь сижу и помогаю людям через вибрионику. Ведь Баба все время говорил: служите, служите. So instead to be focused, you know, I think each one of us has his own way to serve God, to connect with God. And but I believe, as Baba said, the best way to really serve God is through action, through seva. You do bhajans, is nice. You do 180 mantra, is nice. It helps. But the physical part, the action part, you know, the very needed part is the one that helps the most. And I believe in that, because Baba was an example that he was always doing things, always in action, hospital, campus, education, water line. It was non-stop. И я знаю, что многие из вас, вы находитесь сейчас в служении, и это вот самое важное, что Баба нам дал, да, потому что вы поете баджаны, это прекрасно, это очень хорошо, вы там читаете 108 раз мантру и 108 имен Бога, это тоже прекрасно, но самое такое, что Баба любит больше всего, это служение. Ведь он и сам показывал нам этот пример, да, вот создавая вот эти вот все медицинские центры, программы обучения. Вот, так что служение — это самое, можно сказать, важное, именно делать, да, что-то, что мы можем сделать для Бхагавана. So, and also, spending so much time in Puttaparthi, because I used to spend 4, 5, 6 months. One thing that I could not understand, because I used to meet so many people, and they used to do all this satsang, gathering for peace meditation, love meditation, all those, you know, things. But what I could see in a daily life, they were always angry, they were always, you know, irritated, they were always intolerant. So I could really not understand, how can you do so much meditation and stuff and still have so many issues? Так как я достаточно долгое время жил в Puttaparthi, я жил там по 5-6 месяцев, много что наблюдал, меня все время удивляло тот факт, что люди, многие, которые постоянно медитируют там, на любовь, постоянно там находятся в медитации, ходят на сатсанги, у них все еще есть
какая-то злость и нетолерантность. У них все равно вот есть эти качества. Я не понимала, почему, как так можно много медитировать и при этом иметь ну, такие плохие качества. But for me, it was different because, of course, also I used to have all those issues as well. But the physical seva, the fact that I was involved physically, mentally, energetically, emotionally, it used to help me also through all this seva as a mirror to reflect and see what was wrong with me. So this seva helped me more than I helped the seva because I could see all the, the things that I need to fix about me, about my anger, my intolerance, my resentment, my sadness, my past, every time I was doing this with other people, with those doctors, with those therapists, I could see always a reflection on me. And then I say, oh, I'm like this. Sometimes I do this. Sometimes I lost my temper like this. So it was actually more helpful to me than my translation, really. Потому что я этому удивлялся, потому что со мной происходило такие же чувства, да, там я тоже испытывал, у всех у нас есть негативные качества, и у меня тоже есть, но вот эта вот работа в служении, когда я делала севу, она мне помогала как раз эти качества в себе заметить, потому что люди, с которыми я встречался, там, когда я ходила к докторам, их водил, они были отражением меня. Я смотрел и думал, вот этот вот такой же там у него такое же нетерпение, как у меня. Вот здесь такая же там, горечь, как у меня есть. Такое же разочарование есть. И вот эти все качества, я просто смотрела на людей как в отражении, и это помогало мне стать лучше. И вот эта вот работа, она даже для меня оказалась полезнее гораздо, чем работа переводчиком. So that's what I said. I thought there was somehow the right path. But still, there was always part of me, as a human, we always look other people and we compare. And then we say, am I good enough? Am I enough spiritual? Am I good devotee? Am I doing the right things? Am I in the Baba's value? Because you look at people and say, maybe they are doing things and I don't, maybe, but to be honest, I never cared. I wasn't, I like bhajan, but I don't really sing. I go there, I enjoy the listening really. And I'm not the kind of person that sit 2 hours and do 7,000 mantra. I don't care, And even I know I have this love for God and for the planet and to serve, but I was not really into it in all this gathering group together, chanting the name of the Lord, all the kind of crap. That was the point that I start to question again myself. Вы знаете, что мы обычно сравниваем себя друг с другом, смотрим на других и думаем, делаю ли я так же, также настолько ли я преданный, да, как этот человек, настолько ли я хорош. И вот это сравнение у нас происходит постоянно, и мы таким образом смотрим на себя. И многие люди любят разные способы. Кто-то там поет баджаны, кто-то там медитирует, в группы собирается. Говорит, никогда меня это не привлекало. Да, мне нравятся баджаны, мне нравится их посидеть, послушать, но я никогда не участвовала в каких-то вот групповых таких медитациях, типа там 108 раз поем имя Бога. And then another experience which I learned from it is do not listen anyone, because in the past I used to
because I was new about most of the things, you know, especially India culture, you know, the East culture, the energy, the karma, the reincarnation, the chakra, all those kind of things. And every time people used to come here, you know, and say, you're supposed to do this, you're not supposed to do this, and you have to check the chakra. And many people used to say, you know, I hear Baba's voice, I have an inner voice, Eastern voice, I see the light, I see that. And I started to think, how come I don't have all those things? Because I don't see anything. I don't hear anything. In the darshan, there were people saying, look, you see the light around Baba, the blue light. And I used to be like this, no. And then I thought, maybe something is wrong with me. Yes. И чему я научился очень хорошо, это тому, чтобы никого не слушать. Потому что у меня был опыт в прошлом. Это особенно явно было, когда я только только приехала в Индию, ничего не знал об индийской культуре, да, потому что на Западе такие вещи, как там чакры, реинкарнация, они не особо были популярны. И тогда все подряд начали мне говорить, что там нужно чакры там почистить, нужно то, делай это. И появились люди, которые говорят, что я слышу Бабу, я слышу свой внутренний голос, я вижу свет. Он говорит, я ничего не вижу и ничего как бы не чувствую. И там на даршине кто-то говорит, посмотри, какое голубое сияние вокруг Бабы. Он говорит, я ничего не вижу. И как бы я начала думать, может быть, со мной что-то не так. So, and because of that, I said, okay. And someone said, you know, maybe you have, you know, they told me about the chakra. I said, maybe you have some blocks, you know, and that's why you can't feel. I said, oh my God. I said, we need to fix this. Мне тогда начали люди говорить, что, возможно, у тебя блоки просто в чакрах, а поэтому ты ничего не чувствуешь. И я думаю, господи, что же делать? Мне надо срочно это как-то исправить. Then I remember then in 2002, I was in England and I was so confused and really insecure and upset. And I said, before I left, because Baba usually used to come and tell me the date, then I'm supposed to leave at the date, and then I'm supposed to come back. He used to come in a dream. Then I said to Baba, listen, next time I come, you must call me from an interview, because we need to talk. И это был 2002 год, я был в Англии, я был в таком состоянии замешательства, непонимания, даже расстроен. И когда я собиралась поехать в Индию, Баба обычно мне всегда приходил и говорил дату отъезда, дату приезда. И я тогда сказала ему, Баба, ты должен взять меня на интервью, нам нужно с тобой поговорить. And because usually Baba used to come just in a dream and guide me. And every time Baba used to come, the only thing is to say, do you need anything? And I used to say, no, I'm fine. Thank you. Just look after me. So, but the time I really, really want interview. And even sometimes during the darshan when Baba used to stop, you know, and, you know, used to talk with people, say, are you okay? Say, do you need anything? I said, no, fine. You know, I'm okay. And, but now I say, I need an interview. So in 2002, it was a September, and this it was with a friend of mine. It was me and this guy from Canada, and you know, when there was this feeling in the air, then it was very close. Обычно Баба приходил ко мне во сне. Мы так общались, и он часто спрашивал, тебе что-нибудь нужно? Он такой говорит, нет, мне все хорошо, все в порядке, просто там позаботься обо мне. И иногда, знаете, на даршине он проходил, вот когда проходил мимо, подходил к людям и тоже спрашивал его иногда, как у тебя дела? Он говорит, все хорошо, все прекрасно, но тут ему потребовалась помощь. Тут он начал просить про интервью. И это был, вот как уже упомянулся, 2002 год. И он поехал в Путапарте тогда со своим другом из Канады. И в тот момент, вот когда они там были, говорит, воздух, что-то прям вот чувствовалось даже в воздухе.
Finally, the 5th of September, the darshan started, and this feeling was really strong. And then Baba came, and then he told me and my friend, basically, we were called for the interview. So I was so excited. And before, because you talk with people, and people used to tell me, oh, don't bother to prepare your interview, to make a list, because the interview goes the way Baba wants to go. So is it possible that you go there and he makes you forget everything? I said, oh my God. I said, I can't forget because I have questions. I don't want to forget my questions. И это было 5 сентября, и вот это вот все чувство, которое нарастало в воздухе, нарастало, и Баба подошел к нам с другом и позвал нас на интервью. А мне тогда люди говорили, что перед тем, как идти на интервью, нужно написать как бы листочек с вопросами, потому что ты на интервью можешь все забыть. Я думаю, господи, как я могу забыть? Я знаю, о чем я хочу спросить. And did you do this list? No, everything was here. But I remember then when I was going in a veranda, I said, please don't do things, don't make me forget, because it's really important. We need to talk. И я спросила, вы делали этот лист? Он говорит, нет, у меня все было в голове. Но когда я шел, я молился, чтобы как бы это мысли остались, потому что мне действительно нужно было поговорить. So we were 12 people. So there was this group from Austria, and then it was me and other people there, and my friend as well. And then we got in the room. And at one point, Baba was sitting, and then he looked at me, and then he said, "How are you?" And then I said, "I'm fine." And then he said, "Do you need anything?" And I said, "No." No, I said, we need to talk, but I don't need anything. And then he looked at the people and said, every time I ask him, do you need? He always say no. People always ask me. He said, no, it's fine. No, it's fine. And then I told him, look, just look after my health, because if I'm healthy, I can do things. But, and then he started to rotate. And then he made this. Actually, I'll show the picture because otherwise you won't be able to see it, which is a necklace with a Salvadharma. I will translate. Yeah. У нас была группа на интервью из 12 человек тогда. Мы с другом и группа в основном из Австралии. И когда мы сели уже в комнатку для интервью, вот эту цепочку с символом Сарвадхарма с вами мы тогда материализовал на этом интервью. It's golden, yeah? Yeah. Да, золотую. И мы сидим на интервью, и с вами спрашивают у него, он говорит, как у тебя дела? Он говорит, хорошо. Он говорит, тебе что-то нужно? Он говорит, нет. Он говорит, единственное, and these rings? They're all made. Вот посмотрите, это еще, что ему Баба материализовал. И Баба спрашивает, тебе что-нибудь нужно? Он говорит, нет, мне, говорит, ничего не нужно, у меня все хорошо. И Баба говорит всем, говорит, вот посмотрите на этого парня, я все время у него спрашиваю, тебе что-нибудь нужно? А ему никогда ничего не нужно. Но он просил только, чтобы Баба позаботился об его здоровье всегда, потому что когда есть здоровье, тогда можно что-то делать и существовать. И тогда Баба начал водить рукой, и вот материализовал ему вот эту цепочку Сарвадхармы. So he did this necklace with the Sarvadharma. And then I went to see it. It started, but in my mind it was, please call me for private interview. Call me for private interview. So he started to call some people, and finally at the end he called me inside privately. И вот он мне материализовал эту цепочку, я сидела, и в моей голове было только «позови меня на индивидуальное интервью». И Баба звал разных людей по очереди, и вот наконец-то он его все-таки позвал. So
I got in the room. Baba led me first, and then he came after. I saw Baba's chair, and I said, okay, I go sit down next to the chair. So when he comes, he sit and we talk. That was in my mind. But then what happened was that Baba got inside. He came, but instead to sit, basically, because I was on my knees, what he did, he took my face like a baby, like this. He put on his bed like this, and they start to hug me. And then, you know, when you do like this to the baby, and then basically, I don't know how long I've been there, but there was always this hugging and caressing and kissing on my forehead. And they used to say, oh, you're very good boy. You're very, very naughty, but very good, very good. And then was basically like this. And I was just entrapped like this, you know, and I couldn't really move. And then I'm one, okay, translate this. И, наконец, с вами меня позвал в комнату для интервью, и сначала зашел я, потом заходил с вами, и я сел сразу рядом с его креслом, думая, что сейчас он сядет, и нам будет так удобно поговорить. Но получилось так, что с вами не сел на кресло, он подошел к нему, он как раз в этот момент стоял на коленях, и он его как бы вот так вот обнял и захватил его, да, вот своими руками, и начал его раскачивать, как вот ребеночка качают. И говорит, я не знаю, сколько это продлилось, он качал его, гладил, целовал его голову, говорил, что ты хороший мальчик, говорит, непослушный, но очень хороший мальчик. And then, you know, at one point, I actually start to push back Baba, and I said, Baba, we need to talk. And then he said, yeah, we talk. And there was all this caressing, you know, kissing, you know, hugging like this. And after a while, I pushed back again. I said, Baba, we need to talk. He said, yeah, don't worry, just relax. And then I thought, okay, Sabino, here there is a God in a physical form giving you so much love. Why don't you enjoy all this and stop whining? So I start to relax, and then I start to hug him back, because before I was like this, and then I start hugging back. And then I say, okay. And then I start, you know, I want to feel his body, everything, you know, and everything seemed so small, you know, the legs is a little bum, the shoulder, everything is small. But every time I was look at him, it seemed huge, like, you know, infinite. And there was this contrast between the feeling and the sight. He was enormous, and still it felt very small. И в определенный момент я начала его отталкивать от себя и говорю, Баба, нам нужно поговорить. Баба говорит, да, поговорим. И продолжает его обнимать, целовать, и говорит, расслабься. Потом Сабина второй раз опять начинает его отталкивать и говорит, Баба, нам нужно поговорить. Баба говорит, да, конечно, нужно поговорить. А сам начинает его снова прижимать, обнимать, целовать. Говорит, расслабься. И тут он думает, он говорит, что же я делаю? Говорит, передо мной стоит Бог в физической форме и дает мне столько любви. Что я тут со своими, да, вот этими мыслями к нему пристала? Говорит, если он говорит расслабиться, значит, нужно расслабиться. Говорит, и я действительно расслабилась. И я захотела его почувствовать. То я его отталкивала, а тут я его стала тоже обнимать и стала его чувствовать. И ведь когда я его трогал, он прям, его тело, оно такое было все маленьким. Да, там маленькие плечи, маленькая спина, ноги. Но когда я на него смотрел, он мне казался просто, я видела его огромным, просто бесконечным. И вот такой вот был контраст физических ощущений и того, что я видел. So, and at one point, while there was this endless hugging and kissing things, Baba said, okay, now we have to go. It's very late. And I said, where are we going? And then he said, we have to go. It's very late. I said,
I'm not going anywhere. We didn't talk. И после всех вот этих вот обнимашек, целовашек с вами говорит: о, нам нужно идти, уже поздно. Сабин говорит: куда нам нужно идти? Говорит: ну поздно уже, нужно идти. Сабин говорит: я никуда не пойду. Куда идти? Я говорит: не пойду никуда. And then he said, no, I like a grandpa. I call you another time. And he started to walk away. But as soon as he started to walk away, I grabbed his arm and I pushed him back. And I said, no, we need to talk. And he was like, no, let me go. И с вами уже начал уходить, он развернулся и пошел к выходу. Но Сабина тогда схватила его за руку и начал тянуть обратно. Говорит: нет, говорит, ты никуда не уйдешь. И с вами такой говорит: нет, типа, надо уходить. И вот так вот он его держал, а тот пытался вырваться и говорит: нет, мне пора уходить. And so Baba was struggling and I was grabbing him like this. I said, no, we need to talk. It's very important. And then he said, I call you another time. I said, no, I don't care. I said, we need to talk now. And then he said, but I call you another time. I said, no, I don't believe you. Because when you say another time, it could be next life, next year, your time is different. So I said, no. And he said, no, I call you. And then I asked him, you must have promised me that you call me in my time, in this trip, in this month, no another time, what I don't know when is it. He said, okay. I said, no, okay, you must promise. I said, yes. I said, no, you must promise. And then in that moment, it changed. It was no human anymore. And then he looked at me very serious and then he did, I promise. In that moment, the vibration changed. His first name is Satya, truth. I know it will not lie because he made a promise and God cannot lie. Only then, I just had something to say, okay, I believe you now. And then we left. И так у них вот это продолжалось, то, что Сабина его удерживал, с вами пытался вырваться, и говорит: ну, я тебя позову в следующий раз. Сабина говорит: нет, говорит, мне нужно поговорить с тобой сейчас. Он говорит: в следующий раз. Сабина говорит: нет, говорит, мне нужно с тобой поговорить. Какой следующий раз? Он говорит: у тебя совершенно другое понятие времени. Я знаю, что твой следующий раз, это может быть в следующей жизни, через год. Он говорит: пообещай мне, что ты поговоришь со мной в мое время. С вами говорит: yes. Он говорит: нет, скажи мне не да, а просто пообещай мне. И в этот момент Баба изменился. Полностью изменилась его форма, появилась совсем другая энергия. Ведь вы знаете, что его первое имя — это Сати, истина. И он сказал: обещаю. И тогда Сабина поверил, потому что Бог не может не врать. So we left the room, and 2 days later, the 7th, again during the dasha, I remember the dasha was so fast. Then I saw Baba at the gate coming out, and then boom, I saw just Baba in front of me. And then he said, you and you go. It was so fast that I thought, can't be right, because, it's too soon. I know he said, I call you, but I wasn't expecting that soon. И через 2 дня происходит даршан. Это был какой-то очень короткий даршан, потому что я даже с вами только появился в воротах, и тут уже стоит он напротив них и говорит: ты идешь на интервью. Он говорит: я даже удивился, говорит, я понимал, что он позовет, чтобы так быстро. But then I say, okay, I said to my friend, let's stay here because maybe it's not for us. But Baba, after few meters, he walked, they said, come on, go. So it was actually us. And then we got inside again. Of course, I'm telling you this story, but I'm cutting short because there are more details, but it will be like 4 hours. So we don't have that much time. I give you the best one.
Ну, на самом деле я сейчас очень сокращаю эту историю, потому что если бы рассказывать ее целиком, то это 4 часа ушло бы. Так вот, я даже не поверила, то, что это мы, я говорю своему другу, ну подожди, пока посиди, наверное, это все-таки не нас позвали. Ну, Баба в итоге развернулся и еще раз сказал, вы идите, ну, как бы на интервью. So we got inside, Baba started to talk, blah, 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 start to call some people, and then finally he called me back privately. So this time, though, I didn't go to the chair, I go on my knees. I said, I'm standing. So, you know, otherwise he comes, he hug and kiss and hallelujah. So but what happened was then I got in the room and I was standing and then the Baba come in. Now I'm much taller than Baba. And then Baba said, why are you standing? You know, sit there. And I said, no, I'm fine like this. Just talk. We need to talk. And then he said, yeah, but if we talk, have to be like this. You too tall. and then I say, okay. And then, you know, in a private interview, there is also like a small sofa. Then you can actually sit there. So he said, let's sit together on the sofa. I said, okay. И когда мы зашли в комнатку для интервью, я уже не стала садиться, я стояла, думаю, ну, сейчас начнется вот это вся аллилуйя, словашки, обнимашки, буду стоять. И Баба подходит и говорит, а почему ты стоишь? Садись. Сабина говорит, нет, говорит, мне так нормально, давай вот мы с тобой просто поговорим. Баба говорит, ну, слушай, говорит, если мы будем разговаривать, то мне придется смотреть на тебя все время вот так, потому что, ну, Сабина намного выше его. И в комнатке есть такая небольшая диванчик, и Баба предложил, говорит, давай вместе на него сядем. Он говорит, окей. So we start to go to the sofa to sit. So at sit down, Baba was basically pretending to sit, but then when I sat down, it just moved just again in front of me, and then it got me again. So I would sit down and I was just like this. I had Baba's face here, and I was, oh my God, here we go again. И я сел первым, и с вами должен был сесть рядом со мной. И как только он должен был сесть, он вдруг моментально встает и оказывается прямо передо мной. И его лицо, оно прямо напротив меня. И он меня схватил, и вот я весь оказался таким вот в сжатом состоянии. Я думаю, ну все, сейчас начнется опять, понеслась. And then I was just like this, entrapped, and then Baba's face here with this big smile. And then I didn't really look happy. And then I said, Baba, we need to talk. And then he said, yeah. And he said, well, you are very good. You're very good boy. He started to kiss on my forehead here. And then, you know, do like this. And then I said, okay. And then at one point, finally, he said, okay, let's talk. And then he said, what is the problem? И я оказался вот в такой вот его ловушке, вот полностью, как бы, да, он меня схватил, и я оказался как в ловушке. И он снова начал меня обнимать, целовать мой лоб, трогать меня за щеки. А я не выглядел счастливым. И он спрашивает, ну, как ты? Говорит, Баба, говорит, нам нужно поговорить. И наконец-то Баба говорит, да, хорошо, давай поговорим. So I said, Baba, I think there is something wrong with me. Maybe some chakra are blocked because I'm not like other people. I don't really care about bhajan. I don't care about meditation. I don't care about the mantra, the sadhana. I don't care about the japamala, namasmala. I don't really care about anything. I know I love you, but I don't care about all those things. So you need to fix it. Я ей говорю, Баба, ты знаешь, мне кажется, у меня проблемы. Наверное, у меня заблокированы чакры. Я не такой, как все, со мной что-то не так. Мне как бы, меня не трогают, да, меня не вдохновляют ни баджаны, никакая не садхана, ни джапамала, ни медитации.
что-то со мной не так. Он говорит, я тебя So, люблю, но вот это вот все, ну, как-то не трогает. so I said, maybe I have my heart chakra is broken. So you need to fix it. So he put his hand on my heart and he said, seems fine to me. И я говорю ему, с вами, может быть, у меня заблокирована сердечная чакра, поэтому я, ну, как бы ничего этого не чувствую. Баба положил руку на его сердце и говорит, мне кажется, все нормально, все в порядке. So and then he said, listen to me. All creation, everything in the creation is perfect because I created. I'm the creator. И с вами сказал, послушай, все творение, все мироздание, оно идеальное, потому что я создал его. You are part of this creation. А ты часть этого творения. If there is something wrong with you, that means I made a mistake and I never make a mistake. И если с тобой что-то не так, это означает, что я допустил ошибку, но я никогда не допускаю ошибок. Because the creation is perfect as I want it. Потому что творение, оно идеально, так как я хочу этого. And I create you exactly as I want it. И я создал тебя точно таким, каким я хотел создать тебя. So don't look others. Не смотри по сторонам, не смотри на остальных. Each one of you are born original. Каждый из вас родился, ну, как бы настоящим. So you don't have to become a copy of someone else. И вам не нужно становиться копией кого-то другого. Вы уже как бы оригинальные. So you are the way you are because I want you to be like this. It's I create you. Будь тем, кто ты есть, будь собой, потому что я хочу, чтобы ты был таким. Ты мое создание. And don't look others, don't listen to them, because most of the time they're just talking, but it's all lies. Не слушай других, потому что в основном все свое время они просто болтают. И это то, что они говорят, это неправда. They come in the mandir, they sit down, they do Swami, Swami, Sairam, Sairam, all angel in the mandir. Они приходят в мандир, молятся, говорят с вами, сайрам, сайрам. Они все в мандире ангелы. But when they live in the world, in Puttaparthi, when they meet others, they're very not very nice people. Но как только они выходят из-за мандира, живут мирской жизнью, гуляют по Puttaparthi, они совершенно не лицеприятные люди. They lie, they gossip around, they look, they judge, they all do those things. They argue, they fight with Puttaparthi, they fight with different culture, they fight in the family, and they come in the ashram, Sairam, Sairam. Они выходят из мандира, и они начинают ссориться, они начинают сплетничать, начинают врать, начинают осуждать, они начинают как бы ссориться с другими людьми, начинают ссориться в своих семьях. Но в мандире они все такие сайрам-сайрам. So you are the way you are. I love the way you are. Don't care. Keep doing what you do. Your seva is good. You always speak your mind. You always tell the truth. You always be righteous, in peace, love, no violence. That's what I need from you. You keep doing this. I'm always happy. Ты будь собой, продолжай делать то, что ты делаешь, продолжай делать служение, которое ты делаешь, продолжай быть правдивым, жить в любви и спокойствии, вне насилия. Я очень доволен тобой, тем, что ты делаешь. So, and then because of that, I say, keep talking to me. Because you see, since I was
a kid, I used to have the habit to sit down, I told you already in the previous one, and talk. I know someone was listening. And actually, I'm still actually doing now. You know, I sit down, I look Baba's speech and I talk. So in the interview, he say, keep talk to me. I like when you talk to me because we are very good friends. Keep talk, don't stop talking. И он сказал мне, продолжай со мной общаться, потому что Сабина говорит, что он еще с детства, совсем маленьких лет, имел привычку садиться и просто общаться с Богом, потому что он понимал, что его слышат. И даже до сих пор он садится вот и напротив портрета и с ним говорит. И Баба говорит, продолжай со мной общаться, потому что мы с тобой старые, хорошие друзья, я люблю, когда ты со мной общаешься. Так, у него там выключился свет, мы ждем, когда он переподключится, наверное. Сейчас я вижу ваши вопросы. И я думаю, мы их зададим вот попозже, когда он закончит вот этот вот рассказ. Если... Сейчас он переподключится. Hello? Hello. Sorry, where went and now I have to connect the other Wi-Fi. Okay, so what will we say? Yeah, he told you continue talking with him. Yes, yes. So that was, it's always been my relationship with Baba. So, and he said, keep doing the seva, but keep talking to me, because like a friend, because God at one point becomes your father, your mother, your lover, your friend, your companion, your confidant. And don't worry about the other. Don't look at them. Don't pay attention. You always be kind, and that's it. Потом Баба сказал, продолжай делать севу и продолжай общаться со мной, потому что это такие отношения с Богом дружественные. В какой-то момент Бог становится для нас всем, и нашим папой, мамой, нашим возлюбленным, и нашим другом, и нашим компаньоном. И очень важно продолжать вот это вот, поддерживать общение. Он говорит, продолжай вот это и севу, и общение, и быть добрым с людьми. So from that moment, it was a kind of enlightenment, because it's like, you know, the interview was basically washed away the doubts, insecurity, fear, you know, it literally showed me completely faith in God, but also in myself. И после этого интервью оно изменило все. Ушли все сомнения по поводу меня, по поводу всего. И вот вера в Бога и в первую очередь вера в самого себя, она, конечно, сильно увеличилась. So that was basically the end of the interview, but also the interview was actually kind of a new Sabino came out, like from the phoenix, you know, come out from the ashes, you know, and with different awareness, different knowledge. So you, of course, it takes time, but you learn not to pay attention, not to care what people think, start from my family, friends, it goes. If you stick to the truth, to the Dharma, to the peace, love, and non-violence, doesn't matter if people think good or bad about me. I don't really give a shit. Right now, you know, you follow the path, and some people likes less, especially when you speak the truth, because people see the truth like a poison sometimes. И вот с этого момента, это был конец интервью, но тогда я вышел совершенно другим Сабино, это был уже другой человек, и как воскрес из пепла, как птица Феникс, да, возрождающая из пепла. Конечно, все равно это потребовало какое-то время полностью стать совершенно другим, но я уже не думал о том, не слушал других людей, не думал, что обо мне подумают, что обо мне скажут.
И если вы следуете 5 принципам, да, там любовь, ненасилие, дхарма, покой, то другого ничего не нужно. И не важно, что о вас думают. Кто-то о вас думает хорошо, кто-то не очень хорошо. И в особенности люди, мне не нравится, когда вы соблюдаете принцип истины. Люди воспринимают правду как яд в основном. So that was the end of the interview, but something happened between the second and third interview. There is a little story that I want to tell you because there is a reason behind. И есть еще, вот это была одна история, которую я вам хочу рассказать, между вторым и третьим интервью, да, там произошло тоже кое-что интересное. The second interview was, as I told you, was the 5th of September 2002. И второе интервью, как я вам уже говорил, было 5 сентября 2002 года. So when we were in the interview room with the other people, Baba looked at me and said, and he asked, "Is today the 7th?" And I said, "No, it's the 5th." И когда мы были в комнате с группой интервью, Баба спросил меня: а сегодня 7 число? Я говорю: нет, сегодня 5. And he looked at me and said, "Are you sure?" And then I said, "Yes." Он тогда посмотрел на меня и спросил: а ты уверен? Я говорю: да. And then there were other people in the room, and they look at me and say, "How do you know? He is God. He knows everything. See, if he says 7, probably today is the 7th." And I say, "Well, he's wrong because today is the 5th." And Baba was looking at me and said, "Are you sure? I think it's the 7th." I said, "You're wrong." I said, "It's the 5th. It's the 5th of September." И тогда люди, которые были на интервью, начали мне говорить: ну как ты можешь, он же Бог, как ты можешь с ним спорить, если он говорит 7, значит он прав, значит 7. И я говорю: да нет же, он не прав, сегодня 5. И Баба опять спрашивает: ты уверен? Я говорю: да, я уверен, ты ошибся, сегодня 5 число. So everybody still looked at me really bad, and Baba said, "Oh, okay." И все, знаете, так не очень хорошо на меня смотрели. И Баба такой говорит: ну хорошо. But then 2 days later, when he called me again, it was the 7th. Но через 2 дня, когда он меня снова позвал, это как раз было 7 число. And when I stepped in the interview room, he looked at me and said, "Today is the 7th, isn't it?" И когда я зашел в комнатку для интервью, он сказал: сегодня 7 число, не так ли? And then I said, "Yes, today is the 7th." And Я then he сказал: да, said, сегодня 7. I said, "Okay, you're right." Говорит: да, ты прав. Now, of course, in the third interview, people were there, they had no idea what we were talking about because in the other interview, there were different people. И когда мы были на том интервью, люди, конечно, совершенно не понимали, о чем мы говорим, потому что это уже было совершенно другое интервью с другими людьми. So they had no clue why Baba asked me that. But when we went privately, he said, "Well done." Because yesterday everybody said I was right because I'm Baba, but you stick to the truth. And you don't get fooled about this. Always stick to the truth. You challenge, there was a taste. И люди, они, они не понимали, почему вот этот разговор идет, к чему он, но как только мы с ним пересекли комнатку для индивидуального интервью, Баба сказал, типа: хорошая работа, хорошо сделано, потому что ты, все сейчас как бы думают, что Баба прав. Ты правильно сделал, что ты отстоял истину. Да? Ты доказал, что ты можешь отстоять истину. So you see, sometimes the universe, God, it puts you in taste, and it doesn't matter. You always stick to the truth. Even Baba would say that, but doesn't mean he's right. And his first name is Satya, the truth. So, but people sometimes they won't look good. So in the group,
they didn't want to see they were against Baba because he was the master. But I didn't care because I knew 100% it was the fifth. И иногда как бы Вселенная нас проверяет, дает нам такой экзамен. Ведь Баба — это истина, да, его первое слово — это истина. Вот он такой дает проверку на истину, потому что те, кто был в той комнате, многие они просто хотели казаться хорошими и сказать, что Баба Бог и он прав. Но вот важно столкнуться и отстоять эту истину. И истина как раз была в том, что это было 5-е число. So that is a little story to explain how important it is always to stick to the truth, to the Dharma, to the peace, to the love, to the non-violence. И это такая небольшая история, например, того, как важно следовать истине, следовать дхарме, следовать любви, не насилию. And then before I left, I said, Baba, it's still okay for me to do this kind of seva. And he said, don't stop, you're doing very well. Just keep going, keep going. Very happy. And that was the end. И перед тем, как уйти, я спросила, с вами мне продолжать делать вот эту севу, которую я делала? Он с вами говорил, да, продолжай. Говорит, не останавливайся, я очень тобой доволен, очень счастлив. И вот на этом закончилось наше интервью. So basically from then, I used to work with the Prakash, with Tapas, with Agaval, with the hospital. And then when there was everything was fine, no one was sick, I used to actually give my service also to the canteen, to the Western canteen. I used to go there to do seva there or to cook or to serve. И я вот так продолжала работать с врачами, с Пракашем, с другими. И также я ходила еще в западную столовку тоже там готовить. You was cooking? Yeah. So I used to help. There was already the person in charge, but I used to help to prepare the food and also to serve. Да, говорит, я помогал готовить еду, там помогал, в общем, по столовке. So, and now, for instance, I'm in Malaysia because he said there is needs there, go there. Everything paid. So someone paid the ticket. I didn't spend any money. And I've been here for 7 weeks. And now he told me, now, actually, I'm leaving Monday because this morning he told me, go back in Italy. And then when things will be more ready to do, I call you back here. So you always follow the master. If you connect, you always get the message, but you need to be connected. И вот таким же образом я сейчас нахожусь в Малайзии. Sorry, connect not here, but here. Yes. И сейчас я нахожусь в Малайзии, потому что тоже он мне сказал сюда приехать, он все организовал, мне оплатили билеты, у меня сейчас вот здесь есть жилье. И сейчас он мне сказал ехать в Италию, и вот в понедельник я уже отсюда уезжаю. И когда вы следуете за мастером, тогда у вас происходят в жизни такие же, также в вашей жизни идет, да, важно очень, чтобы следовать за мастером, важно очень находиться в связи с Богом, не в голове, а вот здесь. And how to be connected with God? Well, if you are in the truth, in the right conduct, if you are truthfully with yourself, honest with yourself, and you don't have to worry about the past, you don't have to worry about the future. It's about the surrender prayer. You've given up on him everything. And because you've given up, you have no worries about what happened yesterday or what's going to happen in the future. Naturally, you have to focus in today, in the present. And hold on, did the power shut down again? Yeah, because the power went. Anyway, sorry. And what happened is if you are in the present, you basically, it's like you connect. It's like, imagine internet, the Wi-Fi. Я спросила, а как находиться в связи с Божественным? И он ответил, это находиться в правде, это находиться в истине, это не обманывать себя.
И это находиться в правильном состоянии. Это значит находиться все время в этом моменте. Это когда вы находитесь в истине, когда вы находитесь в себе, когда вы проживаете себя, да, своего истинного, вы не думаете о том, что было в прошлом, вы не думаете о том, что будет в будущем, вы находитесь здесь и сейчас, вы сдаетесь, да, как бы этому моменту. И это очень важно, это можно привести аналогию с Wi-Fi, как мы подключаемся к Wi-Fi. Yes, Wi-Fi. No, if right now I'm in the house and there is the modem with the Wi-Fi, if I'm close to the Wi-Fi, I have all the tick on the mobile and the connection is very strong, right? Yes. But if I go 1 kilometer far away from the Wi-Fi, the connection gets slower, slower, slower until I lose connection. Understand. Similarly, you know, if we are in the past or in the future, worry or miserable or concern or fear, you are far away from the connection. But if you say, okay, it's up to you, my life is in your hands, you know, I'm here, I'm available, tell me what to do, and I do in my best. That is and then you wait. The most important things, Julia, is to be available. We never know when we will be called. But if you are available, the moment I'm available, we say, go to Malaysia, I go to Malaysia. I'm free because I'm present. So every time it comes, I'm there. I'm not busy. I'm not concerned. I'm not worried. It's easy to connect me with him with me. And this is for everybody. I'm not special. I only practice. That is the only difference between me and many other people. И да, вот эта вот связь с Богом, ее можно сравнить с Wi-Fi. Вот у нас есть вот эта вот точка Wi-Fi, роутер, например. Вот сейчас находимся в комнате, да, и у нас подключен Wi-Fi. И подключая телефон к Wi-Fi, он очень хорошо работает. Но стоит нам только отойти на километр, все, связи с интернетом уже нету. То же самое происходит с нашей связью с Богом. Да, когда мы находимся здесь и сейчас, связь есть, но как только мы уходим далеко в свое прошлое или в свое будущее, в свои переживания, в страхе, то эта связь теряется. И это относится не только к нему, это относится вообще ко всем, да, потому что единственная разница между теми, у кого этого нет, и им, это то, что он это практикует. И еще такой важный момент — это быть доступным, да, всегда быть доступным, потому что никогда не знаешь, когда Бог позовет тебя. Он говорит, я всегда доступен для Бога, потому что я всегда нахожусь в моменте, я не занят там какими-то заморочками, переживаниями. Вот Баба сказал ехать в Малайзию, он готов ехать, да, то есть он всегда готов, он всегда доступен, и это вот эта готовность, она очень важна. And that's it. Any questions today? Yes. Okay. Julia? Yes. Give me, while you check the question, I'm going to see if I can turn on the switch to back the power, okay? Yes, okay. Сейчас пока прочту первый вопрос. Интересно было бы узнать, как духовное развитие отражалось на физике. Как менялось тело и здоровье? Были ли болезни после посещения кутапарти или во время? On physics, maybe you have some healings, I don't know, maybe you have good health because of spiritual experiences. Oh, yeah. Well, the thing is, yeah, of course, because once you start this journey, if you are in the present, and you don't worry about the past, you don't worry about the future, you remove, you know, fear, doubts, resentment, of course you are in peace. If you are in peace, of course you get healthier, you get stronger. It's scientifically proven that many people get sick not because they get infected, but because they have so much fear. And the fear
makes the immune system lower, 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 until you are vulnerable and you get sick. I never get sick. I'm a healthy person. I'm 60. I don't get flu. I don't get infected. I didn't get COVID. I didn't have vaccine. You know, I've been traveling. I meet people. But in my mind, there are no fears. Therefore, my immune system is really, really strong. Еще раз повторю вопрос. Мы его немножко сократили, да, как мы поняли, то, что вы спрашивали, ну, основной посыл был, это как духовное развитие повлияло на физическое здоровье. И он сказал, что, конечно же, это очень сильно влияет, потому что как только вы освобождаетесь от сомнений, вы освобождаетесь от страхов, от переживаний, вы начинаете жить в настоящем моменте, а ваш ум становится спокойным. А как мы знаем, все физические заболевания, они в первую очередь идут от ума. И он говорит, что говорит, у него вообще очень хорошее здоровье, он вообще не болеет. То есть у него не бывает ни простуды, ни гриппа, он не болел ковидом, он не делал никаких этих инъекций. При этом путешествовал по миру, встречался с разными людьми, потому что такое вообще болезнь, из-за чего она возникает? Она возникает чаще всего из-за страхов, да, вот эти вот инфекции, они возникают из-за страхов. Чем больше страхов, тем иммунитет понижается и понижается. И, наконец-то, он понижается до такой степени, что человек может привлечь в себя какое-то вот заболевание, какую-то инфекцию. Сейчас у него прекрасное здоровье. Now, according to this, there is a story that Baba used to tell. И вот к этому я могу рассказать одну историю, которую говорил Баба. There was this sage, he was in his 60s, and he decided basically to leave the family, the society, and go to the forest and retire himself to connect with the divine. Баба рассказывал, был один святой человек, священник, и он в один момент решил оставить свою семью, оставить общество, социальную жизнь и уйти в лес. He was from Damascus. Его звали Дамаскус. So he left the city, he started to walk towards the forest. И он оставил город и начал работать в лесу. And then while he was walking, he met this entity, cholera. You know cholera? Cholera is sickness, is illness. Yes. And he was working in the forest. He was going to the forest and then he met this person and he asked, who are you? And then he said, I'm cholera. И когда он ушел в лес, он встретил холеру. And then he said, where are you going? And he said, I'm going to Damascus. I said, oh, a lot of people gonna die. He said, I'm gonna take 300. Damascus is the city, yes? Yes. Да, я вам неправильно сказала, что Дамаскус — это имя святого, это имя города, из которого он ушел. И когда он пошел в лес, он встретил холеру и спросил, ты кто? Он говорит, я холера. Говорит, а куда ты идешь? Он говорит, я собираюсь идти в Дамаскус, как раз город, из которого он ушел. Он говорит, так ты же можешь убить много людей, унести с собой. Он говорит, да, я собираюсь унести с собой 300 человек, 300 человек. So the sage said, okay, Sairam. And then he went to the forest and cholera went to Damascus. И тогда священник сказал, он говорит, ну окей, Сайрам. И он пошел своей дорогой в лес, а она пошла своей дорогой в Дамаскус. And then after a few months, the sage left the forest to go back to Damascus. И через несколько месяцев священник покинул уже лес и решил вернуться обратно в свой город, Дамаскус. And on his way to go back to the city, he met a lot of people. И по дороге в город он встречал многих людей. And they asked, where are you going? He said, I'm going to Damascus. Say, oh my God, so many people died. Over 2,000 people died because of cholera.
And then he say, okay, Sairam. И люди ему стали говорить: о, там так много людей умерло, такой опасный город, там, говорит, из-за холеры умерло уже почти 2000 человек в этом городе. So in this way, the sage met again cholera. И на своем пути священник снова встретился с холерой. And then the sage said to cholera, you lied to me. И он сказал холере: ты соврала мне. And then cholera said, no, I didn't. And then he said, yes, you told me you have to take 300, but I've been told that over 2000 people die. И он говорит: да, ты мне соврала, ты сказала, что ты собираешься забрать с собой 300 человек, но я встретил людей, которые сказали, что ты забрала с собой уже 2000 человек. And cholera answered, no, I didn't lie. I only took 300. The rest of it, they were taken by fear. И холера ответила: нет, я не соврала, я взяла с собой 300 человек, а те остальные, они заболели из-за своего страха. It wasn't me, it was a fear who killed them, no cholera. Это была не я, которая убила их, это страх их убил их. So you see, that should answer your friend questions. You know, it doesn't matter if you go and put a party, if you start a spiritual journey. It matters how healthy you are here, how much trust you have in the universe, and say, okay, this body, this life belongs to you. You know, forget about the past. Don't worry. Things that happen, it already happened. Belong to Baba. We can't change it. In the future, we don't know. Live today. Do your best. You make a plan, of course, but if they don't go the way you plan to go, then accept and say, okay, the universe, the last word belongs to the universe. Accept it and move on. И вот это как раз ответ на ваш вопрос, то, что в данном случае, да, это все сделал страх. И насколько важно находиться в данном моменте, не важно, что вы там ездите в фотопартии, как вы молитесь, важно находиться в покое ума здесь и сейчас. Важно отбросить страхи, важно отбросить прошлое, переживания за прошлое, будущее, просто сдаться ему, да, просто довериться Богу и сказать, что вот я твой полностью. И находиться в этом покое. И тогда, когда мы сдаемся, то ничего уже... Да, мы, конечно, планируем нашу жизнь, но если наши планы не совпадают с реальностью, то не стоит из-за этого переживать. Да? Мы опять находим, опять стоит сдаться тому, что есть, его плану. So I believe I answered your friend question. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Yes, we have 3 questions. Okay. And the first is, I think it's shortly. Is it true that things materialized by Swami, the things that Swami was materialized, can be dematerialized, can vanish? Yes. And why it's happening? Because sometimes the person doesn't know need anymore, or because sometimes the person passed away and things disappeared. Sometimes the person lose it. I think then actually Baba didn't materialize, but probably because sometimes they also lost it, which is meant to be. Things are given to God. God gives to you, and you enjoy it. And be ready, because he can take it back anytime. And that is for everything. Sometimes Baba used to manifest things because they have a potential energy for that person for specific time. So God gives you a job, and then you lose a job, you get another one. Don't get upset. You have a house, earthquake comes, house is destroyed. Don't panic. Make another one. God gives, he takes back. There is always a reason. Learn from it. Don't get upset.
Вопрос был такой, правда ли, что вещи, которые материализует Баба, они могут быть дематериализованы, и почему это происходит? Говорит, да, это правда, и такое происходит по нескольким причинам. Ну, во-первых, первая причина — это то, что человек больше не нужен, он не нуждается в этой вещи. Человек может умереть, да, и, соответственно, больше не нуждаться. Человек может потерять эту вещь. Да, ведь когда с вами что-то материализует, например, кольца, они могут служить какому-то определенному периоду времени, они необходимы, да, там для защиты или еще для чего-то, а дальше они просто могут быть потом не нужны. То же самое, когда Бог нам дает работу, потом мы теряем эту работу, ну, не стоит переживать, да, там, мы дальше другую находим работу. И так же самое с домом. Например, Бог нам дал хороший дом, но что-то происходит, дома больше нету. Да, и мы начинаем там строить другой дом, но не стоит об этом переживать. Как бы всему свое время, и нужно просто довериться Богу. Он как бы Бог взял, Бог дал, Бог взял, так говорят. Yes. Did you я, правда, думаю, что он уже ответил на этот вопрос. Был ли у вас какой-нибудь мистический опыт, связанный с Сай-Бабой? Did you have a mystic experience with Swami, with Baba? But I thought that you told it is all mystic. Yes. Yes. Sometimes it's not just the interviews. Most of the time, actually, is in what we call in a dream, but is in an astral world. So it's in another plane, another dimension. So some of us, you know, have also that kind of experience sometimes. Yeah. Да, говорит, ну вот опыты, которые он сегодня рассказывал на интервью, они тоже были достаточно мистическими, но еще опыты были во снах, когда они происходили в астральном теле, то есть они происходили совершенно на другом плане, в другом измерении. And can you share your experience? Well, I already did some in a astral plane. I remember this one, and it was years ago. It was basically that year Baba was in a physical form, and there was this big event. Everybody was waiting for. It's called the 1000 full moon. Да, я вспомнила один случай. Это было несколько лет назад. С вами был еще в физическом теле, и было много людей. Это было 1000-е полнолуние. So, you know, we have 12 full moon per year, right? Now, imagine there was the event of the number 1000. And this number, the 1000 full moon, happened when the avatar was on the planet. И представьте, вот вы знаете, да, что у нас в год как бы 12 этих полнолуний, а это число такое 1000-е, и еще в тот момент, когда аватар в своей физической форме. And I remember everybody was waiting for this event because Baba said it was a very auspicious and very powerful, and you know, this was a benefit for everybody on the planet, even people that didn't know about it. И я помню, все очень ждали этого, потому что Баба говорил, что это очень такое важное событие, очень мощное, и оно было мощное для всей планеты, даже для тех людей, которые совершенно не знали о нем. Now, as I told you, Baba used to come and tell me the date to leave England and to go to India and my return. Как я уже говорил вам, Баба приходил ко мне и говорил мне о моих датах приезда и отъезда в Индию. But the year, which I remember, Baba told me to go India a little bit late. Но тогда Баба сказал мне поехать в Индию немножко позже. And I was in England, I was working, and I was a little bit upset because I really want to be in Puttaparthi for this event. И я тогда был в Англии, я работал, и я был немножко расстроен, потому что мне хотелось попасть на это мероприятие в Путтапарте. So
And I said to Baba, why are you doing this? I really want to be there. And then he said, you be there. И я тогда сказала, говорю, баба, ну почему ты так происходит, ну почему так делаешь? Мне же там так хочется побыть. И баба говорит, ты будешь там. So the night of the 1,000 moons, Baba came that night and he said, I take with me. И в эту ночь тысячного полнолуния Баба пришел к нему и говорит, я возьму тебя с собой. So I was in my room and Baba came, and then at one point we kind of teleported in this new dimension. И Баба пришел ко мне в комнату, и получился как такой телепортация в другое измерение. And then it was me and him on the bank of the river, Chitravati River. И мы с ним стояли на берегу реки Читравати. And then he said, look, the moon. И он сказал, посмотри на Луну. And the full moon was there. И там была вот эта полная Луна. And then he waved his hand, and the moon started to get closer and closer and closer. И потом он что-то сделал рукой, и Луна стала приближаться все ближе и ближе. And I remember closing his gap. It was so big. И когда она приблизилась, она уже была такой огромной. And then he said, now pay attention. And then he started to, when you read a book, then you fold the page. So he started to basically, like he was folding the page in the sky. И вы знаете, когда вот вы читаете книжку, вы перелистываете вот так страницы. То же самое он стал делать с небом, он стал как бы перелистывать небо. And every time he was turn the page, another moon was behind. It's like the sky was the book, and then he started to flip every time in the sky, and then a new moon came out, and then another moon came out, and then another full moon came out, until basically say 1,000. And this is just you and me. Wow. И он так начал перелистывать небо. Вот как мы листаем книжку, также он начал перелистывать небо. И каждый раз на новой странице возникала новая луна. И вот он так листал эту небо-книжку. Вот небо, оно действительно стало как книгой. И потом он остановился и говорит, вот это тысячная луна. И смотри, здесь только мы с тобой вдвоем. It's incredible. And that was really beautiful. Yes, question. First I will write it or say it in Russian. Скажите, пожалуйста, с вами говорил, что в духовной жизни очень важен самоанализ. Как лучше практиковать самоанализ? Полезно ли будет ведение духовного дневника? Swami said that introspection. Do you know what introspection? It depends about the sentence. What does read Yes. the sentence, see what you understand, and then translate for me. Do it in Russian first. Yes, in Russian I did. That introspection is very important in spiritual life. Yes. Yes. How to practice introspection? How to what? How to practice it? To analyze ourselves. It is another word. How to analyze ourselves? Is it good to have diary? Is it good to have a diary? To make diary of analyzation. Absolutely, yes. Because you see, I give an example. All my Baba experience, I took notes, because sometimes it comes back to me for some reason. Or it doesn't have to be just Baba experience. Everything then it moves you, it changes you, it strikes you, and you notice the changing, like a butterfly. Then you
from a worm, you become this beautiful being, you need to witness that moment with awareness, then you see the change. And the only way to do it is, the diary is a good thing because you write down all your experience or the dreams or messages, whatever, but remember we spoke last time, the surrender prayer. Because with the surrender prayer, you read the first sentence and can you recognize yourself there? Can you? No. Don't read the rest. Work on that sentence and then make a note. Okay, this done. I won. I conquered the fear. I conquered the judgment. I conquered the darkness. I conquered the gossips. I conquered the resentment. I conquered the relationship with my family. I conquered, the jealousy, the envy. Why? Why am I jealous? What am I missing? What do I need? Am I okay? Do I learn to accept myself without comparing? It is a work that you do from the moment that you start this spiritual journey, is introspective. From that moment, it never stops until you leave this body. It's constantly, and we change, we grow, we get better, and you look in the past, it's not the same Sabino 20 years ago, it's not the same Sabino the last year. I changed. Of course, in this transformation, many people won't like it. Most of the time, honestly, it's lonely because, it's no easy journey. Sometimes you share, sometimes you are with gathering. Most of the time, at least this is my experience, most of the time I'm by myself, I'm actually alone because it's the only way to really work. I enjoy this. I enjoy with people. I have a lot of fun, probably too much. But again, most of the time I'm actually alone and I don't mind. I don't feel lonely because that is the moment between me and the universe, me and God. It was too long. Maybe it was too long. Yes, I can manage it, I hope. Еще раз возвращаясь к вопросу, как лучше практиковать самоанализ и полезно ли вести духовный дневник. Да, говорит, дневник, безусловно, полезен. Говорит, он всегда записывает свои опыты с Бабой, и важно не только вот эти сны и опыты записывать, но также записывать любые изменения в вас. Да, когда вы видите, что вот здесь что-то поменялось, это важно очень зафиксировать. Это происходит процесс, как вот мы из кокона превращаемся в бабочку. И как он уже говорил, что на прошлом сатсанге очень важно практиковать молитву вот этой сдачи именно по строчке. То есть пока у вас не получится первая строчка, да, например, пока вы не побороли свой страх, вы каждый раз себя спрашиваете, а сейчас я это сделала, это есть это еще во мне? Да. И продолжаем дальше. То есть мы не читаем всю эту молитву целиком. Это можно отнести даже не к молитве, да, я сейчас от тебя скажу, вот мы взяли какую-нибудь книжку, да, там с вами что-то говорит, мы читаем ее полностью, но если мы будем следовать хотя бы там одной строчке, одному правилу его, и до тех пор, пока оно у нас полностью не получится. Вот он здесь об этом говорил. Например, мы видим, что страх еще есть. Окей, значит, мы продолжаем над собой работать. Как только мы поняли, что вот да, мы здесь победили, мы победили там свой гнев, мы победили свою сплетню, мы победили зависть, мы победили темноту внутри себя, мы победили ссоры в семье. Только потом мы переходим к следующему. И это как раз и про сдачу. Пересмотрите еще раз это с переводом, там есть в YouTube перевод, потому что я сейчас могу просто не все запомнить, то, что он говорил. Вот, и вот это вот как бы постепенно очень важно, потому что сейчас, он говорит, я уже другой человек, не тот, который я был раньше, меняемся, не тот, который я был 20 лет назад, я не тот, который я там был год назад. И мы постоянно меняемся, и эти перемены, вот это вот замечать в себе, все это, конечно, важно это все писать.
And about analyzing, yes, you talk. It is also about analyzing yourself. Да, это же как раз про... It's mostly on yourself, not others. You don't supposed to focus on others. You're supposed to focus on yourself. Our duty is me. It's not my duty to fix others. It's not my duty to change others. My duty is to change myself, become an example, and show it, share it. Some people will appreciate, we learn, we share. Some people will criticize. We probably, talk bad about it. That's not my problem. You keep doing for yourself, not because you want to please others, because you want to be famous, because you want to be on the spotlight. You accept that everything changes. We change, the world has changed, relationships change. Today I have a girlfriend, today I have a boyfriend, we are in love and everything, I have a husband, wife, children, but relationship always develop, change. You are now, you were a little girl, you were a daughter, and then you grow up and then you become also friend, and then you get a boyfriend, then you become a girlfriend, and then you get married, and then you become a wife, and then you get children, and then you become a mother, and then you get a job and you become a teacher. But still, Julia, you focus on Julia, not in the teacher, not in the mother, not in the wife, not in the daughter, not in the boyfriend. That is a mask, a role to play for some time, but your focus is your soul. И я спросила еще вот про самоанализ, да, чтобы он дополнительно что-то сказал. Он говорит, конечно, мы должны анализировать, и вообще фокус в нашей жизни должен быть смотреть на себя, а не на других. Да, там не важно, кто как живет. Наш долг, он долг перед самим собой. И не обращать внимания на то, кто что делает, на то, как живет, потому что все в жизни меняется, люди меняются. Важно жить своей жизнью и делиться. И делать это не ради выгоды, не ради славы, не ради того, чтобы понравиться всем остальным. И меняется в жизни все, меняются отношения между людьми, отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, они меняются. И вот на примере он показывает меня, например, да, неважно, вот сначала была роль маленькой девочки, потом роль дочери, потом появился парень и стала уже девушкой, потом вышла замуж и стала женой, потом родила ребенка, стала матерью. Вышла на работу, стала учителем. Меняются эти роли, эти как маски, но важно не ассоциировать себя с ними, а проживать себя, именно держать фокус на себе, на своей душе. И я еще в прошлый раз я вспомнила, он говорил о том, что когда начинаешь жить собой, когда начинается жить, анализировать, говорит, по моему собственному опыту, многим людям это не нравится. Он говорит, и я в основном в жизни один. Говорит, да, мне нравится с вами проводить это, мне нравится встречаться с друзьями, у меня много вообще в жизни развлечений, но он говорит, в основном я этот путь весь прохожу в одиночестве. И путь понимания как раз это самоанализа. Yes. So, at the end of the day, the point of the story is trust yourself, trust the divine within you. If you know that you are good, you are kind, you are compassionate, you are empathy for the rest of the planet, you have understanding, don't let anyone make you believe less, that you're not good enough, that you are not worth enough. We all part of this creation. Don't give this power to the people. Try not to be insecure anymore. Trust whatever you can do. You don't have to be the best. You have to do your best and trust the universe and be confident. And eventually, something good always happens. You just have to be open, aware of it. Then you can catch it. But you only do if you are in the present. If you are lost in the past or in the future, you will not be able to see it. You will not be able to catch it.
И в завершении нашей беседы, подводя итоги, можно сказать, что о чем был посыл, да, это самое важное, это доверять Вселенной, доверять себе и не слушать того, что вам говорят, и смотреть на себя, а достаточно ли я живу, достаточно ли я добрый, достаточно ли я сострадательный, достаточно ли я как бы, хорош, можно так сказать, и не позволять другим людям говорить вам, что вам делать, говорить, что вы какие-то недостаточные, что с вами что-то не так. Доверяйте себе, и чтобы вот это почувствовать, эту божественность, ее понять, нужно находиться здесь и сейчас, нужно находиться в себе. Если мы будем находиться там в прошлом или будущем, то мы просто не в осознанности, мы не сможем вот поймать это состояние. Не нужно быть лучше всех. Делайте лучшее из того, что вы можете делать. Maybe I missed something. Возможно, я что-то упустила из того, что он сказал. Но есть перевод. But the idea I said to trust yourself. Absolutely, absolutely. Well, if you miss something, you have the recording anyway. You still can come back. That is the beauty of recording. That nothing is really lost. И в этом-то прекрасная запись, которая останется, что ничего не потеряется. Можно просто будет включить переводчик, увидеть, посмотреть эти последние долгие. Thank you, Sabino. Thank you guys for having me. Now, just to let you know, we still can, in time, because I'm leaving in Malaysia Monday. And I will be back in India for a few days, and then I will go to Dubai for a few days, and then I will be back in Italy for a while, and probably in England after all. Anyway, the time there I think is a bit different. We still keep in touch, you and me, and if we want, we can organize in a few weeks. I don't know how long it will take me to settle down. And when you can organize another one, I'll let you know, and then you let you know your group. Yes, I will translate people, then we'll prepare questions, okay? Yeah, yes. You have plenty time, because if they go through the first satsang and the second one, I'm sure usually there are a lot of questions. So next time, we do more questions. I still can tell small story according to my experience, but with the question, any questions, in a spiritual path will increase basically as I do normally here, like I did, for instance, today. Today was more about family, for instance. Ну, смотрите, сейчас какая у нас ситуация со следующими нашими сатсангами. Он в понедельник уезжает обратно в Индию, потом, возможно, в Италию, потом, возможно, в Англию. Вот, и мы сможем провести следующий сатсанг, ну и как раз у нас будет достаточно времени подготовить вопросы, потому что любые вопросы по поводу духовного пути вы можете писать, можете посмотреть предыдущий сатсанг, посмотрев 2 сатсанга, у вас уже по-любому возникнут какие-то вопросы, да, в любом случае, и там через несколько недель мы как раз можем сделать с ним следующую встречу, он ответит на вопросы, через вопросы ваши он как раз расскажет свои опыты, свои истории, до общения. Вот. И поэтому, пожалуйста, пишите. Давайте, у нас есть несколько недель, подготовим все, что у вас вообще, любые вопросы по поводу духовной жизни. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you, no Swami. problem. No. Seems he was talking with us. Say it again. It seems he was talking with us through you. Well, that's the way it actually works. Probably you will feel more because we are more connected, but if you talk with, for instance, with Victoria and Michael, because we actually met physically, sometimes the energy, when you do physically, the energy the presence of Baba is so strong. Most of the time, Michael and Victoria, they were actually literally in tears because they could actually feel very strong the presence of Baba. And but again, you probably feel more than other people because we can see each other. And I can see sometimes when I talk, then you get emotional because it is the power of God, which it transcends
time and space. You know, it's like you are in the room with me. So I'm also usually, some people do that, you guys, if you want, not now, but in the future, if I'm also willing to come in Russia and have basically a weekend, you know, and have a proper meeting with everybody, full immersion for a couple of days. I don't mind to do that too in the future, of course, not right now. But usually I'm available also to do that. Of course, you know, when usually do that, because as I say, I don't need, my financial situation is not great. Usually I have to be sponsored to do it. But I go everywhere Baba asks me to go. So feel free to, in the future, maybe to have this opportunity. Yes, yes, we used to invite foreign people. In last time before Corona, we did Sci festivals, and we invited people from India, from different countries, foreigners, for satsangs, for big events. Yes. In the past, but Corona started, and in the past I used to basically get those invitations, but I was so busy with all the duty that Baba gave to me that most of the time after Baba say it's no time, wait, I need you here, I need you there, and I always follow the master. But it's especially now with you, new generation, there is so much to do. There are so many projects, then everybody can actually participate. Even actually here in Malaysia, you know, there is this beautiful project that maybe in the future some of you, they are willing to come here and, you know, and to experience these things for a workshop or for sometimes, you know, there's so much going on right now. Baba does all those things. It's up to us to be open and to let it go instead to worry, oh, would I do this? Shall I do that? Am I right? Am I wrong? All those, you know, doubts. Yes, it's very nice. We want to join some beautiful projects. We really want to do something. There are so many. There are so many. Anyway, something that we can talk in the future anyway. Yes. We keep in touch anyway. Okay? Okay, thank you. Thank you for having me, Sairam. Sairam. Я переведу, Сабина у нас ушел. Мы говорили, я сказала, что было такое ощущение, что просто с вами говорит через него. Иван говорит, что да, действительно, особенно когда вживую общаемся, когда он проводит сатсанги, то очень сильно чувствуется присутствие с вами, и он также чувствовал, да, там меня, когда у меня какая-то эмоциональность поднималась, потому что, ну, я не знаю, как вы чувствовали, да, но вот, ну, было ощущение, когда он говорил про Бабу, что вот он прям, как будто ты там находишься, да, в этой комнатке для интервью, его чувствуешь, да, не так, конечно, явно, но это происходит. Общались на тему, что он сказал, что было бы здорово приехать вообще вживую, пообщаться к нам в Россию, вот, что если когда-нибудь мы сможем его пригласить, потому что, ну, сейчас Баба очень часто говорит, что не время, да, там, он же обычно, как он говорит, следует за мастером, и я ему сказала, что да, вот у нас были времена, когда мы на САИ-фест приглашали людей из разных стран, но это было до короны. Вот сейчас пока не знаем, как что будет, но если у нас будет такая возможность, было бы здорово. Вот, всем сайрам, спасибо большое, пишите ваши вопросы.